Hello everyone, this is part 2 of our second lesson in the business writing course, resumes. Last lecture we took the definition of the word resume. If you can remember, it meant summary and it was a concise document, يعني a short document, and it summarized your background, experience and skills. برضو قلنا إن a resume is dynamic. Dynamic يعني it can be changed. It can be tailored for every job application. And we also said that because the resume is changeable, you can delete anything that you don't need. You can modify the text and you can change the layout or the design. Then we took the length of the resume. قلنا إن resumes for entry level positions اللي هي لحديث التخرج بتبقى on one page و advanced position on 2 pages. Then we took the purpose of the CV. وقلنا إن the purpose بتاعه إن هو to apply for any job in the industry, non-profit or public sector. يعني تقريبا any job except for academic or scientific jobs. Then we talked about the design of the resume. قلنا that you should use a readable font اللي هو مش أقل من 11 and use spaces between the sections, and that you could also use a ready-made template, something that you can download from the internet, and that it should be concise, clean and readable. Lastly we took the region. وقلنا إن ال US resume اللي احنا بندرسها هي ال international CV، يعني اسمها CV في أجزاء تانية من العالم غير ال US زي Europe, Middle East, Africa or Asia. So our lecture today is about several things, and number one is the type of resumes. عندنا 2 types of resumes. Number one, the chronological resume. Chronological يعني مرتب ترتيب زمني. And then we have the functional resume. Chronological resume is organized according to education and work experience. يعني focus فيها بيبقى على التعليم والwork experience بتاعتك. طب الfunctional according to your talents, abilities and skills. يعني بتركز على المواهب أو الskills اللي عندك. يعني بكل بساطة مثلا عشان أوضحها لكم، لو انت مثلا graphic designer أو رسام، الfunctional resume هتناسبك أكتر لأن هي اللي بتركز على التالنتس أو الابيليتيز. لكن لو انت بتشتغل مثلا في HR أو كمدرس، chronological resume هتفيدك أكتر. طب ايه هي use of the chronological resume? It's the most common type of resume especially for entry level positions. يعني هي أكتر نوع موجود أو أكتر نوع منتشر خاصة ل entry level positions أو entry level jobs اللي هم لحديث التخرج. The functional resume is not advantageous for new graduates due to their limited experience. يعني عادة functional resume دي لو مثلا هتعتمد على السكيلز بتاعتك، فالسكيلز مفروض ان انت اكتسبتها من الشغل، فهيبقى صعب مثلا ان انت تعمل ريزومي كلها عن السكيلز وانت لسه ما عندكش experience. عكس مثلا chronological resume هتركز على education. اكيد انت حتى لو حديث التخرج هيكون عندك مثلا شهادة الجامعة، ممكن يكون عندك شهادات لكورسات خدتها في الأجازة وهكذا. So the chronological resume is the most common for entry level positions. طب ايه هي sections بتبقى متقسمة ازاي في chronological؟ work experience, education and skills. في functional design, communication skills or training abilities. طبعا دي مجرد example للsections، لكن بيبقى فيه sections أكتر من كده في كل resume فيهم. We are going to study the chronological resume only. مش هندرس الفانكشنال ريزومي لأنها مش مهمة قوي وتقريبا مش مستخدمة في مصر أو حتى حول العالم، يعني إلا في very specific jobs. chronological resume is divided into several sections. Number 1, name and contact information. Number 2, career objective or career summary. Number 3, work experience. Number 4, educational background. Number 5, skills. Number 6, awards and certificates. Number 7, personal interests. And number 8, references. لو ركزتوا هتلاقوا انها نفس تقسيمة الأكاديميك CV، بس في حاجات بسيطة تفرق. يعني number 2 مثلا career objective أو career summary هناك كان اسمه personal statement. الwork experience هناك كان اسمها teaching experience. ما كانش فيه هناك personal interests، كان فيه هناك research وحاجات متعلقة بالأكاديميك والscientific fields أكتر. So number 1, the name and contact information. First of all, there is no need
to have any heading in this part. heading يعني عنوان جانبي طبعا. You don't have to include a heading before your name and contact information. But if you do, you can include مثلا personal profile, about me, personal أو contact information. كل دول ممكن تستخدموهم كهيدنج، لكن مش لازم يكون في هيدنج. يعني في الصورة اللي شايفينها قدامكم عندنا مثلا جين ريزومجو graphic designer and then she wrote her address, her phone, her email. فبتكون حاجة واضحة ومش محتاجة عنوان جانبي. Also the first words at the top of your resume should be your name. يعني أول كلمة في الريزومي بتاعك مفروض يبقى اسمك. Why? Because this will enable the recruiter to find your resume or your international CV easily. يعني العنوان بتاع الريزومي بتاعتك مفروض يكون اسمك، هو ده العنوان. يعني ما نكتبش مثلا international CV أو resume, just your name. Number 2, you have to center your name to put it in a prominent position. يعني يكون باين. You have to center it, include it in the center and put it in a prominent position. زي الصورة اللي قدامكم برضو بالظبط، هي حطها اهو في السنتر وكاتباه بالبولد فهو واضح أكتر. It's advisable to include a recent headshot. headshot طبعا اللي هي زي الصورة اللي قدامكم, just a photo that includes your head not your whole body. Include a recent headshot in the personal and contact information section. ايه كمان ممكن نحطه زي اللي خدناه في الأكاديميك CV؟ your name, your address, your email, and it should be a professional email. يعني use your real name and try not to use any numbers. يعني don't use مثلا your nickname and don't use any numbers. If you have to use a number مثلا you can include your date of birth. غير كده you shouldn't use any random numbers. It should be a standard professional email. Then you should include طبعا your phone number. في حاجات اختيارية أو optional في الجزء بتاع name and contact information زي مثلا your age, your gender, your marital status, whether you are married or single, your nationality, your LinkedIn profile and your personal website. طبعا الحاجات دي optional بس لو موجودة أو ما عندكوش مشكلة في إنكم تعملوا لها share مع الامبلوير يفضل إن انتوا تكتبوها. هي optional لأن مثلا مش كل واحد عنده لينكدين أو ويب سايت، مش كل واحد عايز يكتب الناشوناليتي أو marital status بتاعته. عادة مثلا لو marital status مطلوبة الامبلوير بيبقى محدد إن انت لازم تكتب marital status. الجندر برضو عادة لو مطلوب males only أو females only بيبقى الامبلوير محدد ده في الجوب advert. تاني حاجة كانت career objective, career summary. أول حاجة لازم تعرفوها in this is an optional section. Okay, you don't have to include it and that it's located immediately under your personal details. يعني أول ما تكتبوا name و contact information لو هتكتبوا career objective أو career summary تحطوه تحتيه بالضبط. طب إيه هو career objective وإيه هو career summary؟ Career objective is a phrase or a sentence that describes the career that you are seeking. يعني حاجة بتوصف الوظيفة اللي انت بتدور عليها. It's typically used when you are not responding to a specific advert. يعني انت لو بتدور على وظيفة كمترجم ما ينفعش تقدم على وظيفة كمدرس وتكون كاتب في الكارير objective الكارير اللي انت بتدور عليه عامة اللي هو مترجم. عشان كده is used when you are not responding to a specific advert. يعني مش وانت بترد على اعلان معين، لكن مجرد مثلا بتبعت السي في بتاعك لكذا شركة فبتكون قايل فيها الكارير اللي انت بتدور عليه، ان انت مثلا بتدور على كارير as an HR personnel or as a translator or as a teacher and so on. طب what should you specify? You should specify the position and the industry. يعني مثلا عندنا example looking for a career as a medical interpreter who specializes in translating Spanish medical conferences into Arabic and vice versa. So he is looking for a career as a medical interpreter. هو ده البوزيشن إن هو مترجم فوري. طب الindustry it's medical. يبقى هو حدد كده إن هو عايز يشتغل interpreter وحدد الindustry اللي عايز يشتغل فيها اللي هي medical industry. وحدد بعد كده حتى لو هو عايز يشتغل في medical conferences و Spanish into Arabic and vice versa. You should avoid writing a career objective that is too narrow or too broad. Why? A narrow one might eliminate you from some potential jobs. يعني ايه too narrow؟ يعني لو خدنا الexample
اللي احنا لسه قايلينه. لو هو قال مثلا translating Spanish medical conferences into Arabic وبس، وما قالش مثلا and vice versa، فده كده عمل limitation جامد جدا للجوبز اللي ممكن يلاقيها، لأن هيبقى only from Spanish into Arabic and only in medical conferences. another one might eliminate you from some potential jobs. المقصود بيها ان ممكن يكون في وظيفة مناسبة ليك لكن هيتم استبعادك لان انت حددت الكارير اوبجكتيف بتاعك بطريقة عملت limitation. انت محدد ان انت عايز ترجمة مثلا من الماني لعربي فقط، ان انت ما ينفعش تترجم من عربي لألماني، فده قلل من فرصك. ان انت عايز تترجم medical conferences فقط، كل ما تضيقه أكتر كل ما فرصك بتقل. طيب a broad one indicates you are not sure about the career you want. يعني لو كتبت في الإكزامبل اللي فات إن I just want to work as an interpreter، محددتش أي حاجة، مجرد مترجم فوري، كده the employer will think that you aren't sure about what you want، لأن أنت مش محدد أي حاجة، فبالتالي هو هيفكر إن أنت لسه مش عارف أصلا إيه اللي أنت شاطر فيه أو إيه اللي أنت عايزه. So try to avoid being too narrow or too broad. Moving on to career summary. What is a career summary? A career summary is a brief sentence or paragraph that summarizes the work, education, and skills sections of your resume. يعني اختصار للجزء بتاع work experience, educational background skills. It enables the recruiter to get an instant idea of your qualifications and skills. يعني كده الريكروتر أو HR اللي بيقرأ international CV بتاعك أو الريزومي هيبص على personal information، هيلاقي بعديها على طول زي باراجراف قصير هتقول فيه مثلا ايه أكتر حاجة بتميزك، ايه هي آخر شهادة خدتها، ايه هي أحسن work experience. يعني هتديله زي summary بسيط عن أهم إنجازاتك، فبالتالي ده هيساعده إن هو يركز في الCV بتاعك. Career summaries are typically used by people with years of experience. يعني ما ينفعش تبقى fresh grad وتكتب career summary. fresh grad عادة بيكتب career objective لكن ما يكتبش career summary لأن أنت لسه ما عندكش career summary، فدي بنكتبها بعدين بعد كذا سنة من الشغل في كذا مكان أو في مكان واحد على الأقل. A career summary is often used when you are applying for a specific advertised job. عكس الكارير اوبجكتيف اللي كنا مثلا بندي الCV لكذا حد، هنا الكارير summary it's used when you are applying for a specific advertised job. يعني انت مثلا مقدم على وظيفة كمدرس، فهتديله كارير summary ان انت درست في مدرسة كذا، ان معاك مثلا شهادة ماجستير، ان معاك كورس كذا and so on. You have to insert keywords اللي هم هتلاقيهم في advertised job specs. أي job ليها specifications اللي هم طلبات معينة، اللي هي مثلا that you have to have 1 to 3 years of experience, that you have to be a great communicator. فاحنا بنستخدم الحاجات اللي موجودة في الجوب advert وبنحطها في السمري بتاعنا. And this is used of course to highlight your skills. زي مثلا example I am a certified IELTS instructor who has been working in the teaching industry for 5 years. My specialty is teaching children with special needs. لو الإعلان بتاع الوظيفة طالب إن أنت يبقى معاك IELTS certification، إن يبقى عندك مثلا أكتر من 3 سنين experience، وإن يبقى عندك experience with teaching children، كل ده يعتبر keywords وهي دخلتها في الكارير summary بتاعها. So this is it for today. Today we took the chronological resume and the functional resume and we compared between them. قلنا chronological resume organized according to your work experience and education, والfunctional according to your talents and abilities. طبعا chronological resume هي اللي هنستخدمها for entry level positions والfunctional for more advanced positions. واتكلمنا عن personal information that you don't have to include any heading، مش لازم أي عناوين جانبية. قلنا ايه الاوبشنال وايه اللي لازم يبقى included، يعني لازم مثلا يبقى فيه name, email, address and phone، الباقي يعتبر optional. وطبعا recent headshot. واتكلمنا عن الفرق ما بين الكارير objective اللي هو a sentence that explains the career that you are seeking، والكارير summary اللي هو يعتبر summary to your work experience and skills. والكارير objective قلنا it's used when you are not applying for a specific job advert، لكن الكارير summary it's used when you are applying for a specific job وعادة بنستخدم keywords. Thank you for watching this lecture. Make sure to watch the next lecture which will include the last part of our lesson about resumes.